সকলকে আবার আমন্ত্রণ ক্রিমিনাল জাস্টিস প্রোগ্রাম দেখবার জন্য। আমি সলিসিটর শাফিউল আজম, প্রিন্সিপাল অফ আজাম এন্ড কো সলিসিটার্স, এবং আমার সাথে আছেন ব্যারিস্টার লিন টাউনলি। সেক্সুয়াল অফেন্সের জন্য অনেকে চার্জ হচ্ছে, অনেকে প্রসিকিউটেড হচ্ছে এবং কোর্টে কনভিকশন হচ্ছে এবং লং প্রিজন সেন্টেন্স হচ্ছে। Everybody has to understand that very serious, one of the most serious offenses. Being accused of a sexual offense can have long-term devastating effects in your professional life, your family and your career. কেউকে যদি আপনার সেক্সুয়াল অফেন্সের জন্য অ্যাকিউজ করা হয়, চার্জ করা হয়, দিস ক্যান হ্যাভ এ লং টার্ম আপনার একটা ডেভাস্টেটিং এফেক্ট আপনার আসতে পারে আপনার পার্সোনাল লাইফের উপরে, আপনার ফ্যামিলি লাইফের উপরে এবং আপনার ক্যারিয়ারের উপরে আপনার একটা খুব সিরিয়াস আপনার ইফেক্ট আসতে পারে। The stigma that surrounds such offenses makes it essential that you seek specialist legal advice to ensure that any damage to your reputation is kept to a minimum. যে এটা স্টিগমা সেক্সুয়াল অফেন্সের জন্য, সেক্স এলিগেশনের জন্য কেউকে যদি অ্যালিগেশন করা হয়, এটার স্টিগমা এটা কিন্তু খুব সিরিয়াস এবং এটার অনেক পরিণাম অনেক খারাপ, যার জন্য এটা খুব ইম্পর্ট্যান্ট যে আপনি এনশিওর করবেন ফ্রম দ্য বিগিনিং যে আপনার প্রপার লিগাল রিপ্রেজেন্টেশন। আমি সবসময় বলি, আজকে না শুধু, যে রাইট লিগাল টিম চুজ করা, কারেক্ট লিগাল টিম সিলেক্ট করা ফ্রম দ্য আউটসেট, ফ্রম দ্য ভেরি বিগিনিং অফ দ্য কেস ইজ এসেনশিয়াল, ইজ ইম্পর্ট্যান্ট। সুতরাং যেই লিগাল টিম আপনি সিলেক্ট করবেন তারা চেষ্টা করবে আপনার রেপুটেশনের যে আঘাত আসতেছে সেটা যেন একটা মিনিমাম থাকে, মিনিমাল রেপুটেশন যেন হয় সেটা তারা আপনার চেষ্টা করবে। You need a specialist criminal defense solicitor who has a wealth of experience dealing with allegations involving rape and sexual assault, possession with indecent images, historical sexual abuse, child abuse. আপনার স্পেশালিস্ট ক্রিমিনাল ডিফেন্স সলিসিটার আপনার দরকার হবে যার ওয়েলথ অফ এক্সপেরিয়েন্স আছে বিভিন্ন সেক্সুয়াল এলিগেশনের কেস করার, যে ডিল করার, যারা রিপ্রেজেন্ট করেছে ক্লায়েন্টদেরকে, যে রেপ, সেক্সুয়াল অ্যাসল্ট, আপনার ইনডিসেন্ট ইমেজেস পজেশন করা, হিস্টোরিক্যাল সেক্সুয়াল অ্যাবিউজ কেস, যেগুলো এখন কোন দেয়ার ইজ নো লিমিটেশন অফ টাইম বার, কোনো টাইমের উপর কোনো বার নাই, যে একজন মানুষের সেক্সুয়াল এলিগেশন কিন্তু সেক্সুয়াল অ্যাবিউজ কিন্তু যেটা হয়েছে আজকে থেকে 10 বছর, 20 বছর, 30 বছর, 40 বছর, দ্যাট অ্যালিগেশন ক্যান অলসো কাম থ্রু দ্য ফাইন্ড দ্য ওয়ে টু দ্য কোর্ট নাও। এখন কিন্তু কোনো টাইম ব্যারিয়ার, টাইমের কোনো লিমিটেশন নাই। অনেক বছর পুরানো কেসও কিন্তু দে ক্যান আপনার go to the court. Defending allegations of sexual offenses খুবই tactful আপনার এরিয়া অফ ল, আপনার খুব এক্সপেরিয়েন্সড লয়ার আপনাকে এনগেজ করতে হবে to defend your sexual allegation case. Many of our clients have never been accused of a crime before. আমি দেখছি নিজে, যেহেতু দীর্ঘ 25 বছর ধরে আমি ক্রিমিনাল ল প্র্যাকটিস করে আসতেছি, আমি নিজে দেখছি যে অনেক ক্লায়েন্ট আমার কাছে আছে যারা কোনো সময় কোনো ক্রিমিনাল অফেন্সের মধ্যে পড়ে নাই, কোনো সময় ইভেন পুলিশ স্টেশনেও যায় না। তারা প্রথমবারের জন্য যখন পুলিশ স্টেশনে যায় তারা খুব হতভম্ব হয়ে, তারা খুব ভেবাচাকা খাইয়া যায়, তারা অনেক এক্সপেরিয়েন্স যেগুলো তারা ফেস করে এটার জন্য তারা খুব আপসেট থাকে। And many of our clients have good reputations in the community. অনেক ক্লায়েন্টরা আছে যাদের ওয়েল স্ট্যান্ডিং, গুড রেপুটেশন কমিউনিটির মধ্যে আছে, কিন্তু তাদের বিরুদ্ধে সেক্স অ্যালিগেশন আসছে। Therefore, an allegation of a sex crime can put enormous stress on the defendant. সুতরাং যখনই একটা সেক্সুয়াল অ্যালিগেশন একজনের উপর আসবে, রেপ হোক বা সেক্সুয়াল অ্যাসল্ট হোক, এটা এনর্মাস স্ট্রেস এবং প্রেশার, মেন্টাল
প্রেশার তাদের উপর আসবে, তারা একটা অশান্তির মধ্যে থাকবে, বিকজ কোয়াইট সিরিয়াস ম্যাটার। অ্যান্ড দেন যে কোনো সময় কোনো ক্রিমিনাল অফেন্স করে নাই, কোনো সময় পুলিশ স্টেশনে যায় নাই, কোনো সময় একটা কোর্টের কেস ক্রিমিনাল কেস আপনার ফেস করতে হয় নাই, প্রথমবারের জন্য তার বিরুদ্ধে যদি রেপ অ্যালিগেশন আসে, কোয়াইট সিরিয়াস, অনেক স্ট্রেসফুল হয়ে দাঁড়ায়। You need a specialist criminal defense solicitor who will try to minimize damage to clients' lives. যে আপনার স্পেশালিস্ট ক্রিমিনাল ডিফেন্স সলিসিটার, এক্সপেরিয়েন্সড সলিসিটার আপনাকে এনগেজ করতে হবে, যে চেষ্টা করবে আপনার রেপুটেশন ড্যামেজ, পার্সোনাল লাইফের উপর যেন কোনো আঘাত না আসে, ওইটাকে মিনিমাইজ করার চেষ্টা করবে। Expert sexual crime solicitors will take a proactive approach and gather all the necessary evidence to help your case. আমি অনেক রেপ কেস করেছি, অনেকগুলো। আমি খুব কেয়ারফুলি প্রত্যেকটা ডকুমেন্ট আমি অ্যানালাইজ করি, আমি থরো এক্সামিনেশন করি, আমি ব্যারিস্টার যাদেরকে এনগেজ করি, খুবই এক্সপেরিয়েন্সড এক্সপার্ট ব্যারিস্টার যারা ওই ফিল্ডের জন্য, তাদেরকে আমি এনগেজ করি। কারণ প্রপার প্রিপারেশন, এভিডেন্স গ্যাদার করা এবং সাপোর্টিং ইন সাপোর্ট অফ দ্য ডিফেন্স, আপনার সমস্ত মানে যে এভিডেন্স দরকার আছে, যে এগুলো জোগাড় করা ইজ গ্যাদার করা ইম্পর্টেন্ট। হোয়াট টু ডু ইফ অ্যাকিউজড অফ এ সেক্সুয়াল অফেন্স? কী করবেন আপনার বিরুদ্ধে যদি সেক্সুয়াল অফেন্স আসে? The importance of seeking help from a specialist criminal defense lawyers who specialize in sexual offenses is essential, and it cannot be stressed enough. So the importance of engaging an expert criminal defense solicitor is, it cannot be stressed enough. It is essential. I will now pass to my colleague Barrister Lynn Townley to talk on domestic violence, please. Yeah, so just briefly to wrap everything up, I'd mentioned in the previous segment that the prosecutions in England and Wales are brought in the public interest. So what this means is that even if a complainant or the victim who has made the allegation later withdraws or says that they don't want to go ahead with the prosecution, it doesn't necessarily mean that the prosecution is going to stop. So what does this mean for a victim of a crime or someone who's reported? It can mean in certain cases that they can be summoned under a witness summons to attend the court proceedings. Failure to do so could result in the person being arrested for basically for disobeying the court order. Witness summonses are granted frequently, but it's relatively rare that they're going to be acted upon generally, but it is something that prosecutors can and should consider in each case. So it's worth bearing in mind that once a witness statement has been made, that a summons then can be issued if someone withdraws their evidence and says that they're not willing to come to court voluntarily. That is an avenue that is open for the authorities to go down. And often what they do is a matter of assessing the risk, for example, potential future risk to that individual, and also the public interest. So whether it's a particularly serious assault or whether there's been a history of previous assaults or previous convictions for assaults or indeed just previous allegations, the prosecuting authority may take the view that it is appropriate to summons a person to court to give evidence. What happens thereafter if the summons isn't responded to or the person still refuses to come into court and give evidence will be a matter for an individual judge or magistrate to deal with on a case-by-case basis.
But that is certainly what can happen. And it doesn't just mean because there's a withdrawal by the victim that the prosecution will automatically end, because it doesn't necessarily happen in all cases. In relation to other ways that a case can be built, if, for example, the victim withdraws, there may in some cases be some kind of pre-recorded evidence, possibly. And that might be used at the trial in given circumstances. So, for example, what else can be used? Statements that are made near to the time and recorded under certain legal rules, they may be admissible as evidence in relation to an assault, for example, occurring. Hearsay evidence is allowed. So in other words, evidence that is a statement that's made out of court. Generally, those are not allowed in as evidence because they're hearsay, but there are certain exceptions to that rule, and these can be followed in domestic violence cases, and the evidence can be admitted as an exception to the rule against admitting hearsay evidence. So, for example, also the witness summons can be used to compel someone's attendance following or failure to answer the summons. That can be followed by the issue of a warrant, but it will depend on the circumstances whether someone is at risk of being arrested or not. And that may be something that you would need to take specialist legal advice upon. So, what the prosecution the prosecuting authorities at the end of the day will consider, usually in conjunction with a police officer who has dealt with the matter, is whether discontinuing the case is actually the most appropriate way to finalise it. What is the effect going to be of proceeding or not proceeding upon the complainant? So, the effect of not proceeding, for example, might place the complainant at such a high risk that the merits of the case fall in favour of proceeding, and that might be the case even if the complainant themselves feels that they don't want the case proceeded with, because, as I've said, the prosecuting authorities need to consider the wider public interest, and the wider public interest obviously has to take into account the fact that domestic violence needs to be stopped and prevented, and that a risk to someone's bodily integrity also needs to be taken account of in the ultimate analysis of the case. Finally, there's a number of things that can be done if the victim is reluctant to give evidence, but still may be willing to give evidence in certain circumstances. There's a number of measures that can be put in place by the court to assist the victim to give their best evidence. So, for example, there can be what's called special measures that can take a number of forms. So, for example, the victim may choose or be able to, on application, give evidence behind a screen so that they don't see the perpetrator or the accused person as they're giving evidence in court. They might also be able to give evidence over a video link, so they're outside the courtroom in a different room, and they are being filmed in the other room, and there's a simultaneous transmission of them giving evidence or being cross-examined into the courtroom. But it means that they never actually come again face-to-face with the perpetrator, and that helps a lot of victims to give better evidence, because they don't feel as intimidated when they're not actually in the same room or having to speak or look directly at the perpetrator. Also, there are steps in place if a perpetrator or a defendant chooses to represent themselves, which they can do or might be put in a position where they have to do that for a number of other reasons.
the court can take steps to appoint an independent counsel to undertake the cross-examination of the complainant. So what that essentially means is that it gives confidence to a complainant that, again, they're not going to be directly spoken to by the alleged perpetrator or be forced to be cross-examined by the perpetrator, which has been a reason in the past why complainants haven't wanted to come to court or give evidence, because they didn't want to have to be face-to-face with the perpetrator. There are measures now in place where steps can be taken, and that can be prevented. There's also support by way of witness care measures, which are individuals at court who will take care of victims and witnesses at court, again to ensure that they're kept away from perpetrators and kept in comfortable conditions whilst they're waiting to give evidence in court. So again, there's a number of things that can help victims and witnesses get through the court procedure, which is obviously can be extremely stressful. Yeah. দর্শক অনেক ডিটেইলড ওয়েতে ব্যারিস্টার লিন টাউনলি ডোমেস্টিক ভায়োলেন্সের উপর বলছিলেন। অনেকে আসছে আমার কাছে, এটা নতুন না, অনেক বছর ধরে আমি দেখছি যে আমাদের ভিকটিম যারা আছে তারা কিন্তু বলে কি যে আজম সাহেব, আমি তো পুলিশের কাছে কমপ্লেন করছি, আমি এখন এটা উইথড্র করতে চাই, আমি এটা প্রসিড করতে চাই না, আমি কোর্টে যাব না, কোর্ট আমি যেতে চাই না, আমি এটা ফিনিশ করতে চাই। কিন্তু অলরেডি কোর্টের মধ্যে কেসটা চলে গেছে, কোর্টের ট্রায়ালের তারিখ পড়ছে। এখন এই অবস্থায় পুলিশ কিন্তু অটোমেটিক্যালি কেস এটা উইথড্র করবে না। দে উইল এক্সামিন দ্য এভিডেন্স, তারা এভিডেন্সগুলো দেখবে, অ্যান্ড দে উইল প্রসিড ইফ ইট ইজ ইন দ্য পাবলিক ইন্টারেস্ট। যেটা পাবলিক ইন্টারেস্টে যদি হয়, এভিডেন্স যদি সাফিসিয়েন্ট থাকে, দে উইল প্রসিড। সুতরাং এই অবস্থায় অনেকে আমার কাছে বারবার ফোন করে, যেটা করতে হবে আপনাকে স্পেশালিস্ট সলিসিটরের সাথে আপনাকে যোগাযোগ করতে হবে। যোগাযোগ করার পরে আপনার কেন আপনি উইথড্র করতে চান, কি হয়েছে, কি ব্যাপারে, আপনি কিন্তু আপনার হাজব্যান্ডের সাথে যদি যোগাযোগ করেন, দ্যাট উইল বি অ্যানাদার অফেন্স। সো এটা কিন্তু আপনারা অনেক সময় দেখা যায় হাজব্যান্ডের উপরে বেইলের কন্ডিশন আছে, যে যখন এই কেস ডোমেস্টিক ভায়োলেন্সের কেস হয়, যে তুমি তোমার ওয়াইফের সাথে যোগাযোগ করতে পারবা না, ওকে, কন্ট্যাক্ট করতে পারবা না। যখন ওয়াইফের সাথে যোগাযোগ করে ডাইরেক্টলি অর ইনডাইরেক্টলি, দ্যাট বিকামস এ ব্রিচ অফ বেইল, এবং দ্যাট গিভস দ্য আপনার অপশন টু দ্য পুলিশ টু টেক ইউ টু দ্য প্রিজন। আপনার বেইল ক্যান্সেল করার তখন স্কোপ হয়ে যায়। সুতরাং কেউ যদি উইথড্র করতে চান, যেহেতু এটা খুব টেকনিক্যাল ম্যাটার, বেটার হলো কি আপনারা স্পেশালিস্ট সলিসিটরের সাথে যোগাযোগ করেন, তাদের সাথে কথা বলেন, তারা পুলিশের সাথে লিয়াইজ করবে, এবং দরকার হলে আপনারা স্টেটমেন্ট নেবে, এবং পুলিশের সাথে তারা অন ইউর বিহাফ দে উইল ট্রাই টু রিলে ইউর হোয়াট ইউ ওয়ান্ট টু সে। এগুলো আপনার টেকনিক্যাল জিনিস, আপনাকে লিগ্যাল অ্যাডভাইস সিক করতে হবে। ফার্স্ট অপশন হবে কি আপনি পুলিশের কাছে যান, যাইয়া বলেন, তারা কি করে দেখেন। যদি তারা উইথড্র না করে, তখন আপনি হয়তো লিগ্যাল অ্যাডভাইস সিক করতে পারেন। দর্শক, আজ আমাদের সময় প্রায় শেষ হয়ে গেছে। আজকের প্রোগ্রামটি আবার এনটিভিতে করা হবে, রিপিট দেখানো হবে নেক্সট সানডে দুপুর 12:30 থেকে 2টা ঠিক। আমাদের চ্যানেল এখন কিন্তু 780 এনটিভি। সবাই ভালো থাকুন, সুস্থ থাকুন, এবং সকলের প্রতি আমার শুভকামনা থাকলো। আসসালামু আলাইকুম।